this video is to show you how to use the caption icon on the iPad. And someone asked me regarding round 42 of Star Hearts and Pineapples tablecloth about translating it to Spanish. So the best thing I can do right now is to show you how to use the captioning instead, in which the spoken language on the video will be captioned into whatever language you wish, as long as YouTube has it listed. So here's how to do it. So we need the icon to appear. So just click anywhere and you see these 4 icons on the top right corner of your iPad. And you can either click the CC or the gear button. We are going to make sure that we set this caption on or subtitle. And here you can see the subtitles or closed captioning is on. So whenever the video speaks in English, the caption will appear here in Spanish, because I already pre-selected it. But here's how to select it if it's not selected on your iPad. So you hit this gear button right here until this appears. It disappears, so hit it again. So here it says captions. So hit that. And then it says auto translate. So hit the auto translate. And choices of languages are listed. So you just choose from any of these languages that's shown. I wish there are more, but looks like it's not providing any more than what's shown on the list. So let's make it appear again. Auto translate. So I want to caption the spoken language to Spanish. So I'm gonna click on Spanish. So here it says turn on Spanish auto generated. So now let's see what happens. I'm gonna start the video. Hello friends, this is round 42. So you see that Hearts and Pineapples it's translating it. Let's begin the round by When making I a slip speak. stitch on the next stitch and into the space. That's pretty cool. So I hope this helps you all. So I thank Chain 2, the lady that 2, asked or request and count this for it to chain be 2 translated as the to first double crochet of the Spanish. shell, It made me and mark this look it up stitch. and see if it's possible, and it is. So thank you Then for double requesting this, crochet on and the same space. please let me know if there are any more questions that I can help you with regarding this video tutorial. Thank you all for watching, and I thank you very much for your support and subscribing to my channel. This is all for now, and until next time, bye-bye. Extraño.
Hola amigos, este video es para mostrarte cómo usar el icono de subtítulos en el iPad. Y alguien me preguntó sobre el mantel de la habitación 42 sobre corazones de tiendas y piñas. Acerca de traducirlo al español. Así que lo mejor que puedo hacer ahora es mostrarte cómo usar los subtítulos en su lugar. En el que el idioma hablado en el vídeo se subtitulará en el idioma que desees, siempre y cuando YouTube lo tenga en la lista. Así es como se hace, entonces necesitamos que aparezca el icono. Así que simplemente haz clic en cualquier lugar, y verás estos 4 iconos en la esquina superior derecha de tu iPad, y puedes hacer clic en el botón CC, o en el botón de engranaje. Van a asegurarse que vemos este subtítulo o subtítulo. Así que, y aquí, puede ver que los subtítulos o subtítulos ocultos están activados. Así que cada vez que el video hable en inglés, el título aparecerá aquí en español. Porque ya lo he preseleccionado, pero aquí te explico cómo seleccionarlo si no está seleccionado en tu iPad. Así que pulsa este botón de engranaje aquí mismo. Hasta que esto aparezca, desaparece. O golpéalo de nuevo. Así que aquí dice subtítulos. Así que golpéalo. Y luego dice Auto Translate. Así que presiona la traducción automática. Y las opciones de idiomas se enumeran, así que solo eliges de cualquiera de estos idiomas que se muestran. Ojalá hubiera más. Pero parece que no está proporcionando más de lo que se muestra en la lista. Así que hagámoslo aparecer de nuevo. Como traducir. Así que quiero subtitular el idioma hablado al español. Así que voy a hacer clic en español. Así que aquí dice, activa la generación automática en español. Así que ahora veamos qué pasa. Voy a empezar el video. Hola amigos, esta es la ronda 42. Así que ves que lo está traduciendo, corazones y piñas. Comencemos la ronda. Cuando hablo en el siguiente paso y entra en ese espacio. Eso es genial. Así que espero que esto les ayude a todos. Así que le doy las gracias a Andrew, a la señora que pidió o solicitó que se tradujera al español. Me hizo buscarlo y ver si es posible y lo es. Así que gracias por solicitar esto y, por favor, házmelo saber si hay más preguntas con las que pueda ayudarte con respecto a este tutorial en vídeo. Gracias a todos por ver el vídeo, y les agradezco mucho su apoyo y que se suscriban a mi canal. Esto es todo por ahora y hasta la próxima, adiós. Extraño.